ndụ mmadụ. Let me make you understand. Ịbịa tupu ime mmadụ ihe ọjọọ, you think ebe onye ahụ dewere gị n'ime obi ya. Ọ bụrụ na ị marụ ha na-esi ya ebe onye ahụ dewere gị n'ime obi ya, mgbe ahụ ka ya asate na ịdị ihe ọjọọ ya emenwu onye ahụ, na ịdị ihe ọjọọ ya ha emenwu onye ahụ, because enwere ịdị ihe ọjọọ ya bụ imecha onye ahụ. Ada agbaghara ya agbaghara. Maka enwere nje ogbugbu. Enwere nje ogbugbu. People take things for granted too much. But chefuo na ọ mmadụ ka ọ na-abụ imecha ihe. Ọ dịrị onye ahụ n'obi. For God knows how long o nwere ike ịdị onye ahụ n'obi. Ụmụ ibe, na mgbede a, anyị chọrọ ịkpa maka producer m. Amakwa m ihe mere iji weta topic a, because anyị kpachakwa topic a n'ụwa, topic a nwekwara ike ịkọ achịcha. I'm telling you sincerely, but be that as it may, we need to do what we have to do. Showing up for people that you care about. First of all, Igbo ị nwere oyi nwoke, ị nwere oyi nwaanyị. Ị ogoduru each person a duty of care. Yes. Partners ogoduru onwe ha a duty of care. Mgbe na-eshi nri ome, na-arahụ ụra ome, na-asụ akwa ome, jere ọrụ ome, natara ọrụ oke, ịmara ka ị na-adọ ede. You owe someone a duty of care of unu abọkwara. Ahụ adịkwaghị mma. Keekwanụ. Unu erigwekwe nri. Unu adịkwa alright. Adị m mma, nwee ebe m na-eje, nwee m appointment so place i were jebe. Kama na-amaji ego unu. So, you owe somebody close to you a duty of care. N'agbanyeghị ịdị busy ọsọ dere. So forget onye ọbụla na-adị extremely busy to the point na ọ na-asị gị na ya echetara dị kpọọ ọ na ya chetara kpọọ. Enwere ndị ọ na-echeta akpọ bịa bụ isiokwu. Enwere ndị ọ na-echeta akpọ, ndị niile ji ya ụgwọ ọ na-akpọbado ha. Ndị ji ya nwa ọ na-akpọbado ha. Yes, let's begin from real things. Ndị niile ji ya ụgwọ ọ na-akpọbado ha. Ndị niile o ji ụgwọ ọ na-akpọbado ha. Ha na-akpọbado ya. Ọ bịa na-azụ ụfọdụ ndị ọ chọrọ invade, you know. So the same way, in the same vein, ka ị owe your partner a duty of care in all ramifications. Onya ka o ji awụ ije meta oyi nwaanyị, ashịghị meta onye dị mma enyi. Ị nakwa eme oyi gị meta onye dị mma enyi maka ọnụnụ. Maka o nwere ike ije fụdakpi isi ga-ewe baa n'ọba ekere ede. Ọ bụrụ na nwaanyị ijere je kote kokwasị onwe gị awụrụ agbara, ọgbakacha gị ahụ. Isi gị ọdụka evu agbara gị, ọgbakacha gị arụ. Ịrachara ọbịa awụghị ohe. Amekwuri obe ego fasting n'enu ya were pidgin pịagbunyuo ya n'ahụ. Ị mata na ihe mere. Ị ga-adị ka onye trela jamụrụ because aya na-abịara gị mgbaru. Seriously. Igosi mmadụ ịfụnanya in different dimension, in all ramification. Ịdị present na ndụ mmadụ. Ọ bụ sọsọ mgbe ọ dị njọ ka mmadụ na-adị present na ndụ mmadụ. Enwere mgbe ọ na-arụ ọnọkata ọ dị mma. Ote ọ dị njọ. Anọkata ọ dị mma. Both in good times and in bad moments. Ịṅa mmadụ ntị, ghọta ihe onye ahụ na-ekwu ma ọ gbajuo dọrọ. Inweghị ego ya atụchi, etuchi okwu ọnụ. Inweghị okwu ọnụ, etuchi ya ije ọba. Ijeri oji o nwere ike value oye karịa ego ahụ ị kwesịrị inye. Ịṅa ya ntị weta nwa ezigbo advice, ọ ṅanwuo ntị menwuo ihe ahụ ọbara ya. So being there for people both in good times and in bad times. Enwere some people ọ na-awụ ngote birthday cake nye ha na-asị m na onweghị onye nyenuru ha gift n'ụwa. I'm not, you'll be shocked. Ha na-asị gị na onweghị onye nyenuru ha gift n'ụwa. I support dreams mmadụ, ihe onye chọrọ ịbụ, ịkwadie ọ na-abụ ya n'ike na ebube. Ikwudokwe n'akụkụ si ya nna ahụ rigobe na anyị na ha ada n'udo dị. Nne rigobe na ha ada n'udo dị. So that when they feel weak or some uncertainty abata ha n'isi, they say no, it's always a yes. Always a yes. Like come rain, come shine.
always a yes. And with a fan of mine, Meiji Hegwegu Max, and eji me egwu for one beat, and the man jinwe egwu no wa, because you know what? No tutu na ehihie na abani, he's always looking out for me. Yes, otutu ehihie na abani, he's always looking out for me. Enwe ha no program mmere, you see, mmadụ ịdị so addicted to somebody. Enwe ha no program mmere, ihu mude nwa anya. Ofuta na inbox, obia dere me ihe, your face wasn't so bright today. What happened? I swear. Eziokwu. Very observant. Owu no nube nwanyi ma ge ya aka. Mu na akọrọ. Owu no nube nwanyi ma ge ya aka. Ihe ya mere. O na-eneru mmadụ anya so much so na owu na ihu aye de nwanya. Ojuogu, your face wasn't so bright. What happened? And when another of my friend didn't eneru m anya that much. Ikenga abatete. To the point. Na hari goro mo okada mee video, he was able to spot out no n'ime keke kan no we made that video. I'm telling you sincerely. Or spot out no n'ime keke kan mere that video. Obaghari ambaghari we dezie motom do kwa mma. So and I may cheerful those some small little kindness. Or Zival and Yebwe. Opina no eba native Val. People like Val who will look at you and will not say a word, but they love to surprise you. Iga no do to and one mother akpo na park say go biko na inwere ozi ifota ebe ahụ owuru groundnut oil owuru rice. You just mention it. Ko nwanne m nwoke big bro onye ekwe Ikechukwu. You this guy is unbelievable. I'm not just joking. I'm just trying to pinpoint one or two things that have been happening kindly, with nothing in return, with no aspiration, with nothing really in return. In fact, you cannot even return anything because these are mad ass guys. Do okay, no dinke ha. Maheji nukwego maheji hon nukwego. They are just all right, no dinke ha. They just look out for you just because they are enjoying your program. Gana hana high. Obu you nwoke, obu di, but they just keep looking out for you in one way or the other. You two anzube noketa. Opata heba, ihu ye gbanwe. Nse nzu nwa no ya. Ke ko hie megeta, weda ga do kwa mma. Ayamawa njakere from Ima njakere, ochi. I get relief. I get some relief. And once I'm relieved, I know she's relieved because they met her onwere ike ogwagi ihe na-eme or otherwise o chefuo ihe ahụ or debazie. Respecting people's needs, giving encouragement when need be, creating a safe space where people can talk to you, showing people value treatment, being consistent. And with one of my old fan, Chukwude, Oneshi from Benue State, where I be. Anytime Chukwudi chọrọ ịbịa Enugu bịa home na Enugu na this Solid FM, boot you completely na-eju with ji. I'm not joking. Everybody in Solid FM ga-eji ofu ogbeji wee na. Don't get this wrong. Giving is not what I am talking about. I am talking about people showing concern if need be. Ademe ekwuzi okwu personal allies. Personal persons, ndị ji wee mere body n'ụdị pụrụ iche. People who are there consistently, people who show concern consistently, people whom when your car is bad they just place a call and say biko je nbe onye do to pick up the car mari ihe na-eme and they pay. They just to make sure na they all right. Devoid of giving. Ihe anyị na-ekwu maka ya n'abalị anụnwawo owing someone a duty of care, giving encouragement, creating a safe space for someone to feel valued. Ụfọdụ ama size pant nwunye ha. I'm not even kidding. Ha ma pant nwunye ha ihe ọ na-eyi na size. Ha ma ya. Being consistent. Enwere ndị we ha wacha ha acha. Hafu oji ha ejie. They are like water. They are wobbling.
Ibatabenna, enwere people who are there for you. People like Ofobike Okoli. That Obajuhad or place a call. That's all you need. That's all you can do for Ofobike Tindel Okoli. Place a call. Ihe na-eme kata na ndụ Ofobike to the point na ebo any country nọ o nwere mmadụ o si onye dị otu a jee mitiere m onye dị otu a mara ihe ị ga-eme nwuri ya. Is that much? Is that wonderful? Na Canada njere amam how many contact or for send there am ndị bịara nice am up n'ike na ebube. Showing people that you care. Commitment, building trust, deepening relationships. What is very important na ndụ mmadụ. Mandụ mma ha akpa aha ha maka unu emeje zuru ha n'oshi bụ ndị oshi. I'm telling you, ịma na ụfọdụ ndị owo just ha meghere ntị otu a. They are not listening to what we're talking about. They are listening to the names that I am calling. Emechazie eshi n'azụ je chat about those people. E chat aha aka ga-agbaji ise. I'm telling you sincerely. So there are people who, if you come to their families, the siblings are lovable. When do akpụ na ụjarị ịbata na be ha ọwụrụ ọbata osu confirm. When parents will akpụ na ụjarị, I'm not joking. Ha anaghị eshi ofu ụzọ aga. Mama shie nni, papa enyi oye bịa karie. Papa gote ihe eji eshi nni, onye oye mara ovuru half vio ya nwaanyị before ovunata the remaining half. You know? So a lot of things happen in various people's life that people do not understand, that showing a little care could go a long way in your partner's life, in your neighbor's life, in your friend's life. That 2 minutes call. Just 2 minutes call, that 1 minute call, that concern that you will show people. They don't even like you to complain at all. Plenty friends like that. They don't want you to complain at all. Kama haya henye giha, henye bigi henye bi. Miawuru ni mweteri ha hecho. When at the time you need them most is when they will go away from you. Disappear. They will so go away from you. Inodu n'etiti mmiri ncha na-abaghị anya confirm. Idikwa onye egwuru wayo. Idi nnọọ ezigbote ka onye egwuru wayo. They see you outside, they pretend they don't know you. Have you ever seen such ridicule? I have seen different kinds of ridicule from men and women in grand style. That is nkọrọ ga akụkọ ụwa m ivuru Bible. Eziokwu ka nna agwa gị. If I give you story of various things that I have seen and how ill treatments I've gotten from people that are so close and so dear to me, Ishimozi makwara onwe gị ma nwayọ. Now I understand. And with some friends, they better than brothers and sisters. Yes. I'm not joking. Had it better than brothers and sisters. When some ụmụnne wụgbachukwe na nku aka, iya asị gịnị ka ike katara keke gị na onye asị nwanne ma ya hụ nwanna. Yes, you will be shocked at their disposition towards your plight. They don't care about you. And with a family that do not care about their senior brothers and senior sisters, mahane rijua for monahana he rijua for. They don't care at all. Yes. They don't care about otu ishi kwado. You owe people a duty of care. So far, no si no fua for mune sina for di chiche. So far, no your friend. Agrogore ijukeni yoha. Munye yukweno. Umu gokwano. There are people who want to share a lot of things, but they do not even know to esi we bido babaya bonkata. You could give them a lead. Ewe bankata do anga. Itonti na nanoro. And then draw her 1 or 2 things from that thing her called. After 2-3 days, they say, that thing they called how far? Or do you okay? Those small concerns may just so much a long way, Honestly. Checking out people regularly. Without listening to people without even judging them. Inyere ha aka mgbe ahụ ha nidiri enyemaka, ọ dị ezigbo mkpa. Inwe obi aṅụrị mgbe ha na-aga n'iru. Yes. Inwe obi aṅụrị mgbe ha na-aga n'ihu.
ịnọdụ ya mgbe ọ dụ na mkpa ọ gbajuo dọrọ ịcharụ ha ebe ha siri zere ha ichete birthdays mmadụ mmadụ na a na-enye mmadụ gift ye like na birthday enwe ihe tọrọ ụtọ ka ya ọ na-atọ ụtọ even onye ọwụna bụ onye obi akpọ ọ na-apụ atọ ya yes gwa ndị mmadụ ọ na-apụ atọ onye obi akpọ ma enye nwa birthday cake or merie magic was a birthday ya onwe onye ọ naghị atọ you know encouraging people to their goal and aspirations ka their dreams wee fụta ihe ọma mere nwanne gị ṅụrịarị ya ị nwere obi aṅụrị ṅụrịarị ya you know hafọ na ahụ ọsara mmụọ okwu shi ananị anị ya n'ike ọsọ President Tinubu ka m ghọtara na Obiamadi mgbe Buhari ana m ata bụzụbụzụ ụmụbe m anaghị enweta credit because onye na nyere m ndị MTN sef rachakwukwere oze ego credit nọzi n'enu ọjị ego data nọzi n'enu ọjị ọwụhụ mgbe ọ na-awụ inweta 2000 iwere ya were ụmụbeghị credit ha wee na-aracha aka mana kịta ego na ha na-abata irichagbu eri n'enu ego na ha mịa ghọjikwuo nke kịta anụnwa jide nna na-eri nri ka na-anwụ anwụ ka ọ na-eme mgbafu you know meeting them in their busy schedules jụọ ha unu afụtakwara irikwere nri were fụwa rienu something ma ngwatara nke a wee na-afụ a wife who is so supportive ga-ekechiri gị ofu ihe ngwatara ya wee na-aga were toothpick ịtacha ịfacha eze gị ṅụọ mmiri o were ofu mmiri o tiri gị o were ihe anụ tiri gị na leda tarịa n'anya moto wee na-aga just some little concern, a duty of care. You know, standing up for them when it is necessary. And when the friends all now we get him make mama no wa. You when he keep make mama no wa, they will come for you decisively. You know, if you try yam, you know, if you try yam, and otu ahụ ka na-emeri ndozo. Yes, otu ahụ ka na-emeri ndozo. Otu ahụ ka nshi agbatara ndị mmadụ ọsọ enyemaka. Otu ahụ ka nsi eme ndị mmadụ surgeries of various magnitude of amounts. Courtesy of unu nwa na-ege anyị ntị. Standing up for people when it is necessary, showing people concern and love, genuine interest in being in their well-being. Na-ajụ ha ọha, na-ajụ ha ese. Mana iwuru anya ọwụna na-asọ ngọngọ toro na agbagbu ya mgbe n'ọma. I'm telling you, nwa okorobịa ọwụna na nwa agbọghọbịa ọwụna na-asọ ngọngọ ma mkpada. Ihe ịsọ ngọngọ ya na-eme na ndụ gị because mgbe ị nidiri mmadụ ji akọ. Mgbe ọwụna ị nidiri mmadụ ya akọ because ịmaghị uru mmadụ ba. I'm not going to patronize you this evening. I just want to give it to you to ahụ o si abịa m n'ishi. Enwere ndị amaghị uru mmadụ bara. Mgbe ha ji abịa mmadụ nso wụ na ị na-egboro ha mkpa na enwere ihe ha na-erite n'aka gị ọ bụ ha na-enwe ihe ha na-erite n'aka gị oyo is your case. So mgbe iji ahụ ha wụ na enwere uru ị na-abara ha ọ na ha need go your services, then they place a call across to you and milk you. Once they get that thing that they want, ending a relationship with showing concerns, you cannot build trust, you cannot give emotional support, you cannot make people feel valued, you gaghị encouragement for growth, you gaghị ha ka ha ọnụ ọchịwa ha, you gaghị ha challenge ka ha wee gbaa mbọ onwe ha too n'ike na ebube, you gaghị ha action ka ha wee maa na action ka eji eme na ọ bụghị ọchọ, you gaghị ha lasting memory. Mahamiti egi ifu ha na ha shi Chineke nna ere edo ya hizere na ivuforo m ngwongwo na olimaga. You know, you will just be making people feel lonely when you are occupying somewhere in their lives. Enwere ndị nọ n'ime your life, you actually feel empty and very lonely. Ọkacha ndị nọ na di ya ka njishu na mana ha eme unu envy. Enwere ndị nọ anu di but ha dị very lonely. Nwoke yeji wee na-etigwo nwunye onye ọzọ de onye a na-etigwo nwunye ya na ha ama until na ashitari ashiri o were nyowa anya na ana because he do busy mee nwunye go dị very lonely. Nwoke ọzọ a na-eje na dume na-apịachi ya ọkụ ba mma ezigbo mma. No mutual care, no support, no healthy and meaningful connection between two parties. Ese mo ha na gịnị na-eme ọghọm bụ dị akarị gwakere harị nke izizi bụ na ị na-eji ndị mmadụ wee na-egwu egwu o jiri obodo ndị mmadụ o wee suru ahụ wee o subirilo ahụ bịarụ gị ọ ndị ahụ inyere aka ndị ahụ ịkpọ na fon bịa ga-ajụ gị ese because onye ị na-eme lọrụ
gwa m ka ọ ga-esi meru gị onye na-enye m bụ onye na-enye onye na-enye m onye na-enye m bụ na-enye ide emere m shakụ adị m emere gị shakụ ide anọfuru m ji n'ọkụ nke gure ọkụ itegu gbari ya gbari. That's what it is. Ihe a na-achọzi n'ụwa ahụ best interest. If you cannot do anything for somebody, mgbe ahụ ị nọ ndụ ọ nwụrụ ka ị ga-abịa imere m ya. You take people's feelings for granted and think the world revolves around your head. You must be kidding me. You know? You make people, then you got committed. You want to burn them out of commitment. Overly committed. It is too lazy and too relaxed. Ọwụ mụ ka a na-emere papa anyanya. Ọ ndụ aka gbajiri na ndụ ụkwụ gbajiri ka a na-emere ide ga ya. Ọ bụghị ide mmadụ m. Ị na-arụ ma na-arụ, iwete ma ewete. Love ewere na adequate. You know? Ịdị one-sided anụnwa ada adabe. Ọ naghị ada ịta. Emenwe ihe mmenwurugo n'ụwa ma na-enye gị nri everyday. M nke ahụ. Mma na-eshiri gị dakụdakụ everyday as oyi m nwoke ma oyi m nwaanyị. Ya bụrụ nke m pasịtara. One-sided relationships anaghị adaba. Then mmadụ shiri no like ihe a emezinere ihe ahụ. Iri kachibe nnọọ ntị na-emie because na o nwere ike iji nwa change. Iso na ndị ji change kirikiri. Ịmakwa ma ego gị ma na-agbụ ya rọba. Were nwayọọ. You increase people's stress even when they are saying this is my boundary, this is my limit, don't go beyond this part. You know, ị naghị achọ ịma ma onye ahụ dị emotionally drained. Ị na-emekawe ya na-emie until the person revolts. Ịkwachijago ya ruo n'aja, then the person agbawaziere gị aja wee gawa ihu aga. You know, some people will make promises that they do not intend, not even keep, that they do not intend to keep. It's one thing to make promises, and it's another thing to even intentionally want to keep the promise. I take exception to ridicule. I don't tolerate ridicule because I do not ridicule people. If you, as much as make a promise with people like me, please fulfill it. I didn't mean everybody. Some people make promises that they not intentionally want to keep. They just made that promise in promise. You will then expect a possible disappointment because they never reciprocate. They will never think, oh, no, I gave that promise. He gave fail. You know, he got place, like I said, from when we started, in people's lives before you begin to act in such manner. My utmost priority is that you know, yes, your place so that you don't play your role. Yes, know your place. They do not tolerate it one bit. Possible disappointment because they never disappoint people. I never ever disappoint people. Come here. I never disappoint people. You make people lose their personal space and independence because they don't know their lives. Yet you're creating a serious vacuum there to stay. It's not a joke. You strain people, they go bankrupt. They are financially strained because you are financially supportive. Even absentee parents. Absentee parents. You are not financially supportive. Some are supportive financially, but they do not know no source of finance. Emotionally. Emotional constraints. You must begin to do better with them. Physical presence. Nyabante negente debo nu okuwu je regularly maraka mmadi sheme. Maraka eshenyere mmadi aka. We respect for boundaries. Celebrate ye mmadi ma ome ihe ọma. Obu ogbo ewe
Dị empathic, mara ma ọ bụrụ na emeghị ihe ahụ i mere mmadụ ma ọ ya adịghị mma. Despite your busy schedule, make out time for your partner. Ọ dị ezigbo mkpa. Express kene appreciation. Appreciation in the little things that they give you will encourage a bigger one. Express appreciation and gratitude so that you will see growth and even achieve your goal through onye obogenia. Be open, communicate open and honestly, because oke ozuzo ihe anu awukwe ihe mgbogobe gị izokata ihe ịgbabọ ayazi ama ka ayi esinyere gị aka ị na-egwu eziokwu efilo na ị na-egwu egwu. Not even only as ị na-egwu egwu kwuo ka ọ dịrị gị bebe abụbe ma o mebe gị omume. Yes, na-ebe tibe sọ mkpugharị agharị. Don't claim what I do not do. I do not claim nothing. Oh well, here I am ahụ ma shege na fuel ma agwụgwọ nye m ego fuel. Me enweghị nni nye m ego nni. Bịa ishiri m eri. I just owe people a duty of care. Ibe anyị amụ bụ oziọma Ejiofọ udo dịrị unu na mgbede anụ ya mara unu mma ebe unu si unu mbụ na Solid 100.9 FM ọ gakwa o kwesịrị ịga maka na anyị na-anụ ihe ntị anyị awụghọ plastik. Udo dịrị ekene m unu. Okay. Nzewo na ezigbo ndị Enugu steeti ana m ewetara unu ekele Push Africa afọ mbụ Doris Day nke a makwara dịka Dean nke FCT abụ onye nchọpụta na onye isi ọrụ nke gọọmenti